government officials present, all clergy present, our members from Joyful Women Organization, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Kina mama, hebu tusalimiane. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Wale wako kule nyuma, hebu tusalimiane. Asante sana. Habari ya watoto? Tunamshukuru Mungu maana ameweza kuwafikisha salama usalimini. Najua kwamba tumekuwa na changamoto nyingi kwa ajili ya mvua, lakini hii mvua ni ile tuliombea na tukasema kwamba Mungu atupatie mvua, na tunasema ni asante. Asante kina mama. Nyinyi ni watu wa ajabu sana, kwamba hata kama kulikuwa kumenyesha, mumeweza kufika siku ya leo. Asanteni sana. Mungu awabariki. I am greatly honored to stand before you today to witness this powerful gathering of more than 20,000 women and men from every corner of Kenya. Your presence here fills my heart with immense joy as we celebrate the 14th anniversary of Joyful Women Organization and launch the Organization of Africa First Ladies for Development, or AFLAD, unifying campaign for Kenya. I extend my heartfelt gratitude to our President, Dr. William Ruto, for making time from his busy schedule to join us today. Your Excellency, thank you for standing by me through the years. From the moment I shared my vision in 2009 to our gathering today, your unwavering support has been a source of strength to me and to the women and men of Joyful Women. I also want to acknowledge and appreciate the presence of my sisters, the First Ladies from Burundi, Ghana, Namibia, and Uganda, who have joined us today to celebrate the remarkable achievements of Joyful Women. Together with my sisters, as we launch the unifying talents, health, education, and women economic empowerment, allow us to illustrate these issues further. Chakula na kupea sai, sawa? Tulia. Mama nataka chakula. So tulia kwanza, nakupea chakula sai. Nakupea chakula sai. Ma'am, acha mimi niende huko leo, sitaenda shule. Leo niende nikaombe pesa nione kama tutapata pesa. Mama nataka chakula. Bye. Tulia. Sawa, ukipata kitu niletee. Takuletea. Sawa. Baba shika. Sasa unanisumbua. Sawa. Ile hapa. Mama anapika na moshi unamlemea akipikia watoto wake pale nyumbani. Anasumbuka na watoto, mzee amekaa pale kando. Baba Zawadi. Nini uona niita wewe? Baba Zawadi, kisu tuongezee tu pesa, tuongezee chakula. Pesa ya nini? Wewe kwani hii kichwa yako inakuanga na nini? Baba Zawadi, chakula juzi nimekupatia pesa, tena unataka pesa? Wewe. Kwani huko kwenye niliwacha mtu nikachukua ng'ombe. Kichwa yako imejaa na ujinga sana. Wewe. Pesa ya nini? Chakula ama ni nini? Mama Zawadi, tafadhali usichukue chakula. Aki Baba Zawadi, mbona unatutesa? Umaskini na ukosefu na shida.
Ni ule uchungu nilisikia juzi. Imerudi tena. Ai! Ai! Na mama. Uko na uhakika uko sawa? Niko sawa, nitakuwa sawa. Umekuwa hivi for a while. Si tukupeleke tu hospitali. Nitakuwa sawa. Hebu tulia hapa. Tulia. Nita baba boy. Pole. Baba boy. Ni nini tena? Jamani muangalie. Ile shida tena? Ako hali mahututi. Hii shida imepersist 2 weeks. Nilikuwa nimeomba pesa kidogo nikambaia painkillers. Sasa jamsaidia? Painkillers hazimsaidii. Sasa tufanyaje? Kwa simu yako hauna mtu unaweza kuomba. Amekuwa akizimia hivi. Mara kadhaa. Yako sawa? Unajua? Kikwetu mtu akianguka hivi, unamwedeaga mitishamba, unamwekea hapa, anaamuka. Kweli? Itamsaidia? Sinikibiria nikuje. Na anaombaomba mitaani, hakwenda shuleni, amekosa shule, wenzake wanaendelea kusoma. Zaidi ya watoto 5,000 saizi wako na chakula wanaenda shule. Hebu tulia kidogo. Hapo ndipo Joyful Women Nisaidie inaingia. kambao, nasikia njaa. Unasikia njaa na unafaa kuwa shuleni. Mimi kwetu hakuna chakula, mamangu hana pesa. Baba na mama wako nyumbani. Wako nyumbani na hawana pesa. Tujakula siku 3. Nisaidie hata ya mandazi. Tujakula siku 3. Hebu tuende tuonyeshe nyumbani. Tuende. Mtapata chakula. Walimu Kabisa. Women wanaenda moja kwa moja mpaka kwa ile familia maskini kutafuta yule mama mwenye huyu mtoto anayeomba mitaani. Yako mama. Oi, pole sana. Sasa walimu hao tunawaita economic empowerment officers. Wanamfundisha mama na familia nzima kuhusu Joyful Women Organization. Asante sana. Sisi tumepatana na kijana wako na amenieleza mashida zote ambazo uko nazo. Lakini wacha nikwambie, shida zako zimekwisha. Asante sana. Kupitia mradi wa mama. Wa mama oe. Sisi tumetoka katika kikundi cha Joyful Women. Kabisa. Na mimi naitwa Madam Mercy. Mimi ni empowerment officer. Na huyo anaitwa Madam Florence, yeye ni empowerment officer. Tumekuja leo, tumekutana na kijana wako na kijana wako tumempata akiombaomba huko. Sasa tumekuja hapa kwa ajili ya kukujulisha kuhusu ya mradi wa Mama Feeding. Acha kwanza nikupatie hii zawadi yako. Tulia kwanza, gojea kidogo. Nyamaza, tulia. Unishikilie pande nyingine. Bado hatujamaliza mama. Hata mzee anafurahia mambo ambayo yanatokana na sasa kutoka leo. Basi kuna mradi mwingine ambao tunataka kuambia. Unataka kupata hela za kwako? Unataka kuanza miradi? Tafadhali nisaidieni. Kuna mradi mwingine unaitwaje? Table banking. Yani nini tena? Mnaungana na kuna miradi tofauti na pia wazee wanaweza kuungana. Sasa hizi tuko na wazee ambao wameungana katika table banking. Kwa mzee anaweza kuja. Hata huyo mwenye ana kazi. Mnachanga pamoja, mkishachanga unaweza kopa mkopo, uanze mradi wako. Na uanze pia biashara. Na pia huyu mtoto atasaidika. Kabisa. Najua mtoto anakujanga na sahani yake. Na sahani ndio hii sasa. Ndio hii sasa. Sasa wacha sasa tufanye hivi. Wacha tuchukue kijana wako, tumpeleke shule. Kijana lazima asome. Kijana wangu usome. Tafadhali usicheze na masomo. Asanteni sana. Tuko karibu sana. Mungu awabariki. Asante sana. Umesema ni Joyful Women. Joyful Women. Amazing. Asante sana. Wengi wamesoma kwa sababu ya mradi huu wa Joyful Women Organization. Ni nini huyu? Habari yenu? Niko na mama rafiki yangu anaitwa Mama Boy. Anakuanga na shida ya kuanguka. Sasa ameanguka na hatupati mitishamba. Nataka sasa tupeleke tufanye nini? Hauhitaji mitishamba. Kuna hawa wanaitwa community health promoters. Hebu acha nimpigie. Ako hapa karibu. Wa Joyful wanaelezea kuhusu community health promoters. Halo, uko wapi? Wagonjwa wanahitaji kujua. Uko wapi? Harakisha. Niko hapa nyuma kibanda cha nyama. Atakufa, harakisha. Hapa kwa kona. Njoo harakisha. Ndio huyu. Katika kijiji. Umefika. Msaidie huyu mama, enda atakueleza. Asante. Nenda. Twende shuleni unajua. Tangu rais alipozindua mradi huu wa community health promoters wanapatikana kwa vijiji na ati nini imefanyika? Hebu niambieni. kuwasaidia wagonjwa. Anaanguka. Acha tumpime.
Acha tuangalie venye blood pressure inasema. Angalia haraka. Angalia. Oi. Mama boy. Angalia. Hey. Mama boy. Ai, hata ako babaya. Na tutapata tiba. Community health Afya promoters. kwa wote. Amujasikia? Tuwapigie Kwani makofi hamujui? mazuri community health promoters. Hey. Na tena sahi kuna sisi community health promoters tuko kila mahali, hadi tunakuja manyumbani kwenu kuwaelimisha nyinyi. Msikufe nyumbani bana. Afya ni kwa nani? Kila mtu. Ndivyo kabisa. Unaona? Inaleta furaha hata katika maeneo ya Unaona? afya. Na sasa kijana aliyekuwa akirandaranda mitaani kwa sababu ya Joyful Women alirudi shuleni, na sasa ni siku ya kufuzu. Anakuja pamoja na wenzake, ni shangwe, vifijo na nderemo, siku ya kufuzu na shahada kubwa. Haya, Joyful Women is spreading the joy hata kwa watoto wa shule wamefuzu wakiwa na shahada kubwa. Sasa sote tuko sambamba, tuko equal, tuko sawa, kila mmoja yuko sawa. Ndio ujumbe wa OAFLAD unasema sote tuko sawa. Tuoneshe kwa we are equal. We are equal. Kila mmoja tufanye hivi, we are equal. Tuwapigie makofi mazuri kabisa. Joyful Women spreading the joy. The skit we have just seen is a demonstration of some of the issues we deal with at family and community level. It is also a reminder that any difficult or negative situation can be turned around. As earlier stated, the unifying campaign is aligned to the programs in my office, which are organized around three strategic pillars, namely women economic empowerment, environment and climate action, and faith diplomacy. According to a report by the Center for Rights, Education and Awareness for 2022, denial of resources, especially financial resources, was the most prevalent form of gender-based violence at 68.3%. Incidences of gender-based violence increased during the COVID-19 pandemic. This information should give all of us reasons to champion for equal economic empowerment of women and men. For some of us who grew in areas where health facilities were located far away, our mothers were the default family nurses, taking care of spouses and children. We thank the President for prioritizing primary health care. Thank you, Your Excellency. Household air pollution as a result of exposure to smoke from unclean fuels is claiming an estimated 23,000 lives in Kenya and costing millions in healthcare costs. Women and children are most affected due to the amount of time they spend in kitchens. We are helping women transition to clean cooking. Water is life and a huge contribution to our health and food security. Our continent either has the problem of too little water, too much water, or unclean water. Last year, in partnership with one of our partners, MIDA, we enabled women to acquire over 4,000 water tanks at half price. These 4,000 families are now harvesting rainwater for use in their homes. Excellencies, ladies and gentlemen, Nelson Mandela once said, and I quote, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world," end of quote. Through Mama Feeding Program, we have provided school-based meals to children in arid and semi-arid areas and informal settlements. To date, 5,200 children are benefiting from this program that is establishing fruit orchards in all public primary and secondary schools to supplement the nutrition of children. We have established 135 fruit tree gardens
since June 2023, and we aim to have 1,000 to contribute to the climate action agenda. Women economic empowerment is my passion and calling. By providing women with the tools, opportunities, and information required, their lives and families are transformed. Through Joyful Women, a table banking-based economic empowerment program, women who were previously financially excluded meet every month to save and borrow money from the table and use it to build their enterprises and repay their loans. Joyful Women contributes to economic empowerment of our members through financial inclusion and financial managers who offer these services to our members. I wish to request all the staff of Joyful Women to stand and wave. They are spread all over the place. Asanteni sana. Currently, we have reached over 204 economic by reducing incidences of gender-based violence and providing access to health services and education. Excellencies, ladies and gentlemen, I am honored to have the Oaflad family join me in Nairobi today. Allow me to ask them to greet us. I will start by asking the Executive Director of Oaflad, Nados Behanu from Ethiopia, to stand and wave. Thank you, Nados. I now wish to welcome Her Excellency Mrs. Angelina Ndayishimiye, the First Lady of the Republic of Burundi, to come and greet us. Excellence, Monsieur William Samuel Ruto, Président de la République du Kenya. Excellence, Madame Rachel Ruto, Première Dame de la République du Kenya. First Lady of the Republic of Kenya. Excellence, chères sœurs, Excellencies, Première dear Dame, sisters, First Ladies, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, bonjour. ladies and gentlemen, distinguished guests, good morning. Excellence, Monsieur William Samuel Ruto, Président de la République du Kenya, Your Excellency, permettez-moi Dr. avant Ruto, tout propos President of de the vous Republic of exprimer mes sincères remerciements Allow me, first pour of all, to l'hospitalité express my et l'accueil sincere thanks to chaleureux you qui nous ont été for the hospitality réservés and warm depuis welcome notre arrivée à Nairobi. extended to myself and my delegation C'est un since honneur pour moi our arrival in this d'être city of convié Nairobi. à cet événement si joyeux qui m'offre une belle occasion de vous féliciter, It is an chères honor sœurs, to be invited Rachel to this Ruto, joyous event. pour vos It offers me a great accomplissements opportunity au sein du to programme congratulate you, Mama dear sister, Doing Excellency Good, Rachel Ruto, et particulièrement pour for le your parcours achievements through impressionnant Mama Doing de Good, 14 and ans particularly for d'organisation the impressive 14 years Joyful Women. of Joyful Women Organization. Le succès d'une femme est un honneur pour toute The femme. success of C'est pour cela women que je is an honor suis for heureuse all. d'être à vos This is why I'm côtés happy to be en ce grand at jour your side marqué on par this great le day, lancement de la marked by campagne the launch Nous of sommes the We Are égaux. Equal campaign. Par ailleurs, Furthermore, je voudrais I would like to réitérer reiterate mes my thanks, remerciements, dear chère sister, Excellency Rachel Rachel Ruto, Ruto, for having pour honored avoir honoré with your de presence votre the présence high-level Women le Forum forum of, des femmes leaders, of leaders, durant lequel nous avons which we held lancé in Burundi, la campagne. during which we Nous sommes also égaux launched au the We Are Burundi. Equal campaign. Comme le thème choisi indique, As the la theme transformation indicates, économique d'une femme a woman's economic ouvre des transformation opens opportunities à plus for more d'impact community communautaire. impacts. Je me joins à vous, I join je me you joins à vous pour célébrer les vies in transformées, celebrating the lives of transformed, les the opportunités opportunities acquises, gained, les the compétences skills renforcées strengthened, et and tout all ce these qui est gains acquis thanks to grâce the actions aux carried actions out menées par by the Joyful Women l'organisation Organization over these Joyful 14 Women years. durant ces 14 ans. Je vous remercie. I thank you so much.
help me welcome Her Excellency Mrs. Rebecca Akufo-Addo, First Lady of the Republic of Ghana, to come and greet us. William Ruto, President of Kenya, First Lady of Kenya, Her Excellency Mrs. Rachel Ruto, Her Excellency Monica Gengos, President of WAFLAD, my sister First Ladies, Her Excellency Dorcas Rigati, members of the Joyful Women Organization, invited guests, distinguished ladies and gentlemen. I bring you greetings from the President and people of Ghana to join my sister, Mrs. Ruto, to celebrate the 14th anniversary of the Joyful Women Organization and the launch of the WAFLA Gender Unifying Campaign. Whatever challenges we face as a continent is amplified for women who make up about half of Africa's population. Often women are at the bottom of the economic ladder because of social and cultural barriers. Yet we know that when women make enough income, families, communities, and our nations prosper. This is where campaigns and movements like the Joyful Women Organization make such a difference. Madam First Lady, I applaud you on ensuring women have access to finances and markets to grow their businesses. This has made women better placed to take care of their families. Beyond this, though, is the confidence and mental well-being that come with knowing that one is financially empowered to take on the world. Today is therefore a special day for all of us, as we give thanks for 14 years of economic transformation and unlocking opportunities for women. I pray that this movement continues to grow and provide many more women with the opportunity to improve their lives. Madam Ruto, I launched the campaign in Ghana on August 28th. Congratulations on launching the Kenyan campaign. When women and girls representing about half of our society have equal access to health, education and skills are free from gender-based violence, they can contribute their quota to the development of our nations. Every First Lady has a charge to keep. Your country looks up to you. Women and children look up to you, my sister Rachel. I know you will not fail them. But know this, you have my full support. And to everyone here, I entreat you to please support the First Lady. Her success is also your success. Thank you, and God bless Kenya. Asante sana. I now wish to invite Her Excellency Honorable Mrs. Janet Museveni, First Lady of the Republic of Uganda, our neighbor, to come and greet us. Welcome, Your Excellency. Your Excellency, Dr. William Ruto, the President of the Republic of Kenya, my dear sister, Mrs. Rachel Ruto, our hostess, my dear sisters, the First Lady is present here today, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon to you all. I greet you all and I bring you warm greetings also from the President and the people of Uganda.
It is a real honor and pleasure for me to participate in the Joyful Women's annual Thanksgiving event under the theme Celebrating Women's Economic Transformation and Unlocking Opportunities for Significant Impact. I congratulate my sister and friend, Mama Rachel, on 14 years of the Lord's goodness and favor upon this great ministry to the women of Kenya. That was birthed under the exemplary leadership. I thank you for remembering to give thanks to the Lord and inviting all of us to have the opportunity to share this day with you. The Bible admonishes us to give thanks to the Lord. Psalm 107 verses 8 to 9 states in quotes, "Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. For he satisfies the longing soul and fills the hungry soul with goodness." End quote. Therefore, if by his grace alone that we have all come from all directions and we are here in peace to hold hands together, indeed in praise of our God and Father. I know we only have 3 minutes. Mama Ruto, if I get to 4 minutes, please defend me. Today, as representatives of the First Ladies of Africa, we warmly welcome Mama Ruto to the Organization of African First Ladies for Development, OFLAD, fraternity, and salute her on hosting the launch of the OFLAD Unifying Campaign. But having this opportunity of being here today, on a day when such a big group of women have gathered together, I would like to just share with you just one point that I think all African women must be aware of and fight to change. I always share it with Ugandan women in hope that perhaps the generations of women coming after us will know and ensure that they fight to change that phenomenon, and that is the failure to save. African women are very hardworking people. That is a fact. And we all know it. But they spend almost all the money they make as it comes in. And I know that it is because they have so much to do and so little to spend. But nonetheless, we must be mindful of the fact that other colleagues of ours, like the Asian women, they strive to save most of the money they make. I always share this one example with the Ugandan women of what I learned from the women of Bangladesh, who saved so much money and quickly made up a bank. I heard Mrs. Ruto talk about it earlier on, the Grameen Bank. The World Bank came to Bangladesh to acknowledge what they had done and asked how they had managed and offered to lend them more money that they would pay in their own time. But the women of Bangladesh said no. They said no to the World Bank. They said, when we had nothing, you did not know us. Now that we have our own money, we don't want you. And also these women made sure they had a component in their funding to lend to street children and to beggars on the street so that they can clean up their society by empowering all those people who had no way they could start income generation. Therefore, my prayer, dear sisters, is that I will live to see Africa
with no street children, no beggars, and one day, hopefully, we will say no to the World Bank. Congratulations once again, Mama Rachel, and the women and men of Kenya on the commemoration of the 14 years of the Joyful Women. I thank you for listening to me. God bless Kenya and God bless Africa. I now have the pleasure. Thank you. I too bring you greetings from President Geingob and the people of Namibia. But he also sends a request, Your Excellency, that you please pray for the rain to go down south to Namibia as well. Your Excellency, President William Ruto, Commander-in-Chief of the Kenyan Armed Forces and Hustler-in-Chief of this entrepreneurial nation of Kenya, my sister, Your Excellency, Rachel Ruto, and all protocols observed. I'm incredibly privileged to speak right after our mother, Her Excellency Janet Museveni, our founding mothers of the Organization of First Ladies, the woman who created this organization that we today celebrate the launch of. I'm pleased to do this because it gives me an opportunity to thank you. As president of the Organization of African First Ladies, I took over a strong organization thanks to your leadership. I heard something earlier that you can't have joy if you don't have money, and I would like to disagree with that statement. I know many people with lots of money who have no joy, and I know many people with joy who have no money. So I think spreading the joy is wealth, and what you're doing, my sister, is spreading the joy, and through spreading the joy is spreading the wealth. This is indeed the day the Lord has made. And as joyful women, we indeed celebrate in it. And today we are all joyful women, and there's many joyful men as well who are spreading the love and the joy. And there's meaning in words. There's meaning in joyful women. There's meaning in spreading the joy. And to me, the meaning is when somebody creates such a powerful organization 14 years ago, the Lord knew that she would be First Lady 14 years later. It also means that the Lord knew that William Ruto would be President of Kenya 14 years later as well. Leadership is God-given, and nobody can change that. Nobody can stop that destiny. And in order to walk in that destiny, the Bible also says, with great privilege comes great responsibility. And I think this is what we see with this organization. The Organization of African First Ladies comprises of 43 African First Ladies with a combined population represented of 850 million Africans. And every First Lady from the organization is going to launch the We Are Equal campaign. When we say we are equal, and I'd like to use myself as an example, my surname is Genkos. My husband's surname is Geingob. What is the difference? The B in my husband's language denotes a man. So every man from his group, their surname ends with a B. Every woman ends with an S. Yes, we are equal, but yes, we have differences. And it's to celebrate those differences, to make us stronger, is what this campaign is about. I observed an incredible culture here today in Kenya of sharing the mic. I saw the governor of Nairobi do it. I saw the president doing it. When I saw the president walking in with a female ADC, I knew something is different. When I saw all the governors, the CSs, and all the female leaders here, I knew that something is different. Leadership starts at the top, and we thank you, Your Excellency, for your presence and for your leadership. Asante sana. I wish to now ask my sisters to join me back on stage. Please, my sisters.
We'll start with a short video before we have this revealed by Her Excellency. So if we can have the short video play, kindly. And as you can see, the hashtag is #WeAreEqual. I hereby declare the We Are Equal campaign Kenya chapter officially launched. Shangwe na vigelegele. It is now officially launched. Thank you. We'll ask the First Ladies to kindly proceed back to your seats, down on stage. Thank you. Off stage. Tuwapigie makofi tafadhali wakitoka. Asanteni sana. Thank you. Thank you. Thank you, my sisters. Excellencies, ladies and gentlemen, we are all gathered here to celebrate the 14 years of the Joyful Women Journey of Impact that was ignited by the woman with a beautiful smile and no shoes. As the Bible says in Psalms 116, verses 12, and I quote, "What shall we render to the Lord for all he has done for us?" End of quote. As our new Joyful Women theme song goes, ni wewe Mungu, ni wewe umetusaidia. Swahili 4, it is you God, it is you who has helped us. I will ask the DJ to kindly introduce one stanza of the song. Without income-generating activities, now live in modern houses, have growing businesses, pay school fees for their children, some even driving cars, and many families and marriages are thriving. As the Bible says in 1 Samuel chapter 7, verses 12, indeed, he has been our Ebenezer thus far. I want to express my gratitude to our partners led by Dr. Gideon Muriuki, Chief Executive Officer of Cooperative Bank, Anastasia Kimtai, Managing Director. As women of this nation, we thank our President for creating from Kenya shillings 0.5 billion. Currently, Joyful Women Table Banking Groups have accessed over 50 million Kenya shillings from the Women Enterprise Fund.
All our members of Joyful Women have access to the individual loans under the Hustler Fund. And we've trained them this morning to apply for group loans digitally through *254#. It is the desire of every woman to live in a decent home. Our members are registered in the Bomayetu platform and are actively saving money that will enable them to acquire the affordable housing units that are under construction. Nikimalizia, nataka kusema kama vile rais anasema mambo ni matatu. Kina mama mko? Hebu tusalimiane tena. Najua kwamba tumechukua nafasi ya kutoka kaunti zetu kukuja hapa Nairobi kusherehekea sherehe yetu ya miaka 14. Mara ya mwisho tulikuwa hapa ilikuwa mwaka wa 2019 na tulikuwa tunasherehekea miaka 10 ya Joyful Women Organization. Na najua wengi mmekuwa mkiuliza mkisema kwamba je, tutakuja Nairobi siku gani tena? Mnajua mambo ya COVID ilitusumbua kidogo na hatungeweza kukuja. Lakini wacha niseme asanteni sana maana mmekuja. Na pia tumekuja kusherehekea rais wetu. Si ni kweli? Mungu amekuwa mwema. Wakati ule hakukuwa rais, lakini wakati huu si Mungu ametusaidia. Hebu tumshukuru Mungu kwa kupiga makofi. Ningependa kusema kama vile nilisema mambo matatu ni kwamba tunaporudi nyumbani wacha tujikumbushe kwamba tuko katika vikundi vyetu. Na rais wetu ameweza kuzindua fedha ambayo inaweza kutusaidia katika vikundi vyetu. Tunajua kawaida tukikuwa katika vikundi hizo fedha ambazo tuko nazo haitoshi kila mtu katika kikundi. Kwa hivyo tumeambiwa mambo ya Hustler Fund na mambo ya Women Enterprise Fund. Tukirudi katika vikundi vyetu, ningependa tuweze kuzingatia hayo mambo na tuweze kukopa hizo fedha maana zimepewa kwa nafasi ya kukopa. Tumeelewa kina mama? Wangapi wananiahidi kwamba tutasaidia vikundi vyetu na mambo ya Hustler Fund for Chamas na Women Enterprise Fund? Asanteni sana. Jambo la pili, najua kwamba kina mama wakati tumekuwa tukitembea katika vikundi vyenu na hata wakati tulianza Joyful Women Organization, mlisema kwamba mngependa kuishi kwa nyumba nzuri. Si ni kweli? Kwa hivyo tujue kwamba tuko na hii nafasi kupitia boma yetu. Tuweze kuweka pesa hapo, kujiandikisha na kuweka pesa. Na kina mama ambao wamekuwa wakisema kwamba wakienda retire hawataki kubaki kule manyumbani, wanataka kukuja mjini, utaweza kupata nyumba nzuri sana kupitia boma yetu. Tumeelewa kina mama? Jambo lingine ambalo ni la muhimu, ambalo ni la tatu, ambalo tumekuwa tukihimiza kina mama kufanya ni mambo ya kitchen gardens na mambo ya ukulima. Kina mama tuhakikishe kwamba tunafanya ukulima kidogo kidogo katika mashamba yetu madogo madogo ili tusikue na njaa. Pia njia nyingi, na tumefundishwa na wamama ambao wametoka kule Samburu kusema kwamba tunaweza kufanya ukulima yetu kidogo tukipitia magunia na mambo madogo katika miji yetu. Kwa hivyo kina mama tukifanya hivyo, watoto wetu hawatalala njaa. Ni kweli kina mama? Kwa hivyo wacha niseme kuwa tutazidi kukuja kufanya mambo ya capacity building, maana hiyo ndio muhimu ili iweze kujenga hii mambo ya table banking. Na kama vile viongozi wetu wamesema hapa, tutashirikiana na programs ambazo serikali wametupatia ili tuweze kuhakikisha kwamba kila mama anaweza kufaidika. Kwa hivyo kina mama mkirudi nyumbani, naomba mrudi salama usalimini. Mkifika kule msalimie wote ambao mliacha nyumbani, na najua kwamba tutakutana kule mashinani. Kwa haya machache, Mungu awabariki sana na tutakutana tena. Kwa hivyo ningependa kuchukua nafasi hii kumkaribisha Prime Cabinet Secretary wetu Mheshimiwa Musalia Mudavadi aweze kutusalimia na aweze kumkaribisha rais asalimie kina mama. You're welcome, Your Excellency.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the First Lady, Madam Rachel Ruto, Your Excellencies, the First Ladies present here today, Madam Dorcas, and of course my wife Tessie, distinguished ladies and gentlemen, Your Excellency, and on the other side, I was also intimidated because we are deeply grateful and honored, Madam Rachel, that you have been able to gather all these powerful people in our society, in our lives. It is really outstanding. And we want to say thank you so much so that we can celebrate what you have been doing, not just today, but from time immemorial. I came across a small article, and the question was, do you save jobs or do you save human beings? It's almost a chicken and the egg situation. And at the end of the day, this write-up was saying that what is important is to save the human being. Empowering women is saving the human race. Once you have saved the human race, then the jobs will follow. So what you are doing is tremendous. All the ladies here, our great ladies, our mothers, our sisters, thank you so much. And with those few words, let me now call His Excellency the President of the Republic of Kenya. I don't know whether he shall be intimidated the way we are intimidated, but Your Excellency, the floor is yours. Come and address the gathering. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi. First Lady Rachel Ruto, First Ladies present here from Uganda, Ghana, Burundi, and Ghana, and Namibia. Distinguished ladies and gentlemen, pamoja na kina mama hamjambo. Kina mama hamjambo. Kina mama, Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivi nione kina mama. Hey. Ni kweli vile Mheshimiwa Musalia amesema, hii kikundi ya wamama inatisha. Na nimeona watu wengi, nilikuwa nashangaa wakisimama hapa kidogo wanachanganyikiwa. Sasa naelewa ni kwa sababu gani. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimpongeze Mama Rachel kwa ile kazi amefanya na kina mama wa taifa letu la Kenya. Nataka niwapongeze pia kina mama wa taifa letu la Kenya. Nyinyi kina mama wetu wa Kenya ndio mashujaa wa taifa letu la Kenya. Kila mmoja wetu, wanaume kwa kina mama, amezaliwa na mama. Hakuna mtu amezaliwa na mwanaume. Sote tumezaliwa na kina mama. Na hakuna vile mwanaume katika dunia hii anaweza kufaulu bila kina mama. Aidha umezaliwa na mama
uko na mke ambaye ni mama, uko na mtoto ambaye ni msichana, na mimi nataka niwaambie kina mama wa taifa letu la Kenya, tunawapenda sana na tunawatakia heri na tunawatambua. Kwanza mimi niko na bahati kubwa sana na kina mama. Katika ile utafiti ilifanyika kwa uchaguzi uliopita, ilionekana wazi kwamba kina mama kwa wale walinipigia kura kina mama ni wengi kuliko wanaume, na ndio sababu nilipita. Kwa sababu kwa wapigaji wa kura Kenya wengi kawaida ni kina mama. So to the women of Kenya, I want to say thank you very much. Na mimi nataka niwashukuru tena kina mama wetu wote wa taifa la Kenya, kwa sababu tumebadilisha sura, mwenendo na msingi wa taifa letu. Katika uchaguzi ambayo tulifanya mwaka uliopita, kulikuwa na mambo matatu ya muhimu ambayo ilibadilisha taifa letu la Kenya. Ya kwanza ni kwamba tulipiga kura kwa njia tofauti. Tukapiga kura ambayo iliondoa ukabila katika taifa letu la Kenya. Na kina mama ndio wako mstari wa mbele katika kumaliza ukabila katika taifa letu la Kenya. Ya pili, tulipiga kura kwa njia ya amani ajabu. Mungu alitusaidia mara nyingi, na watu wengi walikuwa wanahofia kwamba pengine kukatokea maneno, lakini Mungu alitujalia, tukapiga kura, tukawa na amani na Mungu akatusaidia. Tunasema asante sana. Na ya muhimu ya tatu ni kwamba watu wengi walikuwa wanahofia, kwa sababu kulikuwa na mazungumzo kwamba kuna kitu inaitwa deep state, ingine inaitwa system, ingine inaitwa sijui machinery. Watu wakashangaa, hii kura yetu kweli ndio itaamua ama ni ile system itaamua? Kura ya mama mboga na bodaboda ndio iliamua, sio system na hiyo ingine. So tunamshukuru Mungu sana kwamba uchaguzi wa taifa letu la Kenya uliamuliwa vile Mungu na wananchi wa Kenya walivyotaka. Na mimi nataka niwashukuru ninyi nyote. Viongozi wengi wamesimama hapa, sio kutoka chama kimoja. Sisi wote tumechaguliwa na vyama tofauti tofauti, na ni mapenzi ya Mungu iwe hivyo. Na mimi nataka niwahakikishie kina mama wa Kenya ya kwamba kama rais nitaunganisha hawa viongozi wote kutoka sehemu zote za Kenya, kutoka vyama vyote za Kenya, tuungane ili tuweze kutekeleza maendeleo katika taifa letu, tuweze kubadilisha Kenya na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. And that is why it gives me great pleasure this morning, and I am immensely delighted to join you at this wonderful event, the 14th anniversary of the Joyful Women Organization is a magnificent milestone on a remarkable journey of continuous achievement by Kenyan women of all walks of life, and especially all those years ago. I have seen the struggles of its founder in the early days of hard work and very slow progress. Mama Rachel went many places in Kenya. She slept many nights away from us.
but I see the fruit of that sacrifice in this great gathering. I have seen the careful work of tending to a fledgling startup, the intense effort of stewarding growth, and the Herculean task of keeping a nationwide grassroots organization focused, dynamic, and effective. I can confidently declare here that I have witnessed the unfolding of a miracle, the miracle of inclusion, affirmation, and empowerment. One does not need to be a radical feminist to recognize that wealth and poverty, as well as empowerment and vulnerability, have a fundamental gender dimension to them. Although women form half of the world's population, they earn less, they own less, they do more, and work longer than men, regardless of whether they are in the developed or less developed countries. However, there is no doubt that women in the powerful industrial economies have it much better than their counterparts in our developing economies. Even so, it is a fact beyond all controversy that wherever there is failure at the public or social level, women are bound to be the hardest hit. At the same time, women are the anchors of all households and the engines that keep our societies and economies running. It follows that any policy, program, or project that does not focus on the role of women or neglects to involve them denies itself the opportunity to succeed and can only reach half of its objective at best. On the other hand, fundamental transformations of our independence, women's education, and girl-child empowerment have been critical policy priorities. The Fourth World Conference on Women, famously known as the Beijing Conference, significantly enhanced the momentum of this movement, enabling more women to break through the glass ceiling into leadership positions across all sectors. Our Constitution now makes gender parity a fundamental constitutional principle, and the idea of a 50-50 representation is now an institutional imperative. It has been difficult, however, to actualize similar rates of inclusion in economic sectors, and as a result, is still minimal. Similarly, women's access to adequate financial resources or credit to enable them change this situation has for long remained discouragingly very low. As a result, women are relegated to micro-enterprises, subsistence farming, and other marginal economic activities that struggle to meet their daily needs and cannot support savings or any meaningful investment. Without proper affirmative support, it is not only possible, but also easy for women. Let me repeat that. Without proper affirmative support, it is not only possible, but also easy for women to be trapped in a vicious cycle of poverty. A tremendous proportion of our economic potential can be unlocked by simply enabling women to participate in greater production and productivity across every sector, because their participation will drive exponential growth. Many years of witnessing the growth of joyful women have enabled me to reflect at length about how best to deliver the economic inclusion of women. The challenge in financial inclusion, of course, is that the marginalized have nothing in the way of capital or collateral to invest
in a business or obtain credit. As a result, those most in need of financial support are barred from accessing it by the fact that they are not and they are most in need. An innovation that the joyful women embraced with great success was stable banking, whereby women could mobilize resources required to meet household needs and capitalize micro and small enterprises through their groups or chamas. Members of the chama could also act as guarantors of small loans, enabling credit institutions to dispense altogether with the requirement of collateral. The table banking model has been repurposed to facilitate the empowerment of hustlers or the micro and small and medium enterprises through the Financial Inclusion Fund or the Hustler Fund. This fund is enabling us to support the financial inclusion of marginalized and vulnerable groups, including the youth and women at the bottom of the socio-economic structure. I am proud to acknowledge that Joyful Women Organization has successfully championed and delivered financial inclusion of women throughout Kenya, and that it has inspired our bottom-up economic transformation agenda in terms of financial inclusion. The organization has done much more, made greater strides, and achieved significant impact throughout Kenya. And let me say this to all the women present here. Pengine niseme hii kwa Kiswahili. Kwamba nawashukuru kina mama na mpango yetu yote ambayo tunafanya kama serikali vile nimesema. Malengo yetu na focus yetu iko katika vile tunaweza kuwawezesha wale wako chini. Pale katika bottom ya pyramid, vile tunaweza kuandamana na wao tukipanda ngazi ya maendeleo katika taifa letu la Kenya. Kina mama wengi ndio wanatusalishia chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi naelewa kabisa kwamba wamama wengi ndio wanachangia katika kuzalisha chakula. Na ndio sababu kama serikali tumesema tupunguze gharama ya mbolea, ndio tuweze kuwasaidia wakulima wengi, kati yao kina mama wengi waweze kutuzalishia chakula katika taifa letu la Kenya, tuondoe aibu ya njaa kwa Kenya. Mimi nataka niwahakikishie kina mama na wakulima wote wa Kenya ya kwamba vile tumefanya mwaka huu na hata mwaka ujao, hiyo mbolea tutapunguza ifike hiyo shilingi 2,500, na safari hii tutahakikisha imefika katika kila kijiji. Ndio wale wanatusaidia kuzalisha chakula waweze kufikia mbolea mahali karibu. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya afya, mumesikia hapa, wa kila familia mwenye anachunga mzee na anachunga watoto ni mama. Kama daktari hayuko, daktari ndio mama. Mama ndio mwenye kupatia dawa huyu, ndio mwenye kusaidia huyu, ndio mwenye kupatia yule. Ili kumsaidia mama ambaye ni nurse katika kila familia, ndio tumesema community health promoter, naitwa community health promoter. Huyo ambaye amekuwa community health volunteer, mwenye amekuwa akifanya kazi hiyo bila ya kulipwa. Sasa tumebadilisha maneno ili kusaidia kila familia waweze kushughulika na mambo yao ya afya. Sasa serikali tukiungana na serikali zote za county, muliona tarehe 20 mwezi uliopita pale siku ya Mashujaa, tulianzisha rasmi community health promoters 1,100 katika taifa letu la Kenya.
na tumewapatia vifaa hawa community health promoters, na watawashughulikia bila ya kuwalipisha. Kila community health promoter anahitajika aje nyumbani kwako akupime. Tumempatia vifaa ya kupima sukari, ya kupima mambo ya pressure, ya kujua ugonjwa uko nayo ni gani, ya kupima mtoto wako ajue kama ako na weight ya kutosha, na vile vile wawapatie mawaidha ya vile mtashughulika na mambo yenu ya afya. Na hawa ni watu ambao hamutalipa kazi yao. Serikali ya Kenya, ikiwa ni serikali ya kitaifa na serikali ya county, itashughulika na malipo yao, na tumewapatia vifaa ya kutosha kushughulika na mambo yenu ya afya katika jamii. Jambo la pili, kwa sababu tunatafuta vile ya kutengeneza usawa katika taifa letu, mimi niliwaeleza ya kwamba mambo ya afya katika ile mpango ya universal health coverage, hasa mambo yale ya NHIF, tumekubaliana ya kwamba sasa tunabadilisha mambo na tunaleta usawa. Kuanzia wiki hii inayokuja, huyu waziri wetu wa afya anaitwa Susan, ambaye pia ni mama. Huyu mama Susan, wacha nimuite mama. Huyu mama Susan sasa atazungumza na Wakenya, kwa sababu katika ile malipo ya NHIF tumekuwa na matatizo. Wale watu wa chini wanalipa 10%. Mimi na wadosi hapa juu tunalipa 0.02%. Hapo hakuna usawa. Ndio sasa tumesema kuanzia wiki ijayo tutakuwa na mjadala Kenya ya vile tutalipia gharama ya bima ya afya. Mapendekezo yetu ni kwamba tuweke usawa, kila mtu alipe 2.75%, lakini tuko tayari kusikiza maoni ya Wakenya. Tunataka Wakenya watuambie hapana, nani alipe kiasi gani, kwa sababu nia yetu vile niliwaeleza, wale wanalipa shilingi 500 saa hii kwa NHIF na mapato yao ni chini ya shilingi 10,000 kila mwezi. Tunataka tuwapunguzie kutoka 500 mpaka shilingi 300. Na mimi na hawa wadosi wengine ambaye mshahara yetu iko juu kidogo, si ndio? Sisi pia tulipe sawasawa na wale wa huko chini, tulipe pia 2.75%. Usawa si tunataka jameni? Mimi badala ya kulipa shilingi 1,000 nilipe shilingi 10,000. Mama mboga badala ya kulipa shilingi 5,000 alipe shilingi 300. Ndio kuwe na usawa. Kwa sababu mimi niko na mshahara kubwa kidogo. Ama namna gani? Hiyo ndio mjadala tunataka, kwa sababu tunataka Kenya ambayo haiwachi watu wengine nyuma. Tunataka tutembee pamoja. Vile vile munaelewa ya kwamba katika hii harakati ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele, pia tumesema ya kwamba tunataka kupanga ajira ya vijana wetu. Watoto wakiwa na matatizo, yule mtu wa rahisi sana kupelekea malalamishi ni mama. Ni kweli ama si kweli? Si yule mtu rahisi sana kuapproach ni mama. Mama ndio unaweza kumweleza niko na shida hapa, niko na shida pale. Mtoto kama hana mpango, anajipanga kwanza na mama. Mama kwa mzee. Sasa mama ni nurse na mama pia ni wakili wa nyumbani hapo. Katika hiyo mpango ndio tumeweka maneno ya housing. Mpango yetu ya housing, kwa sababu nimeona hapa na nimekuwa nikifuatilia, kina mama wengi wanashughulika na vile wataishi mahali pazuri. Kama nyumbani ni nyumba ambayo sio nyumba mzuri, ni mama ndiye anajali, ndiye anashughulika kusema ya kwamba tutapata nyumba mzuri kwa njia gani. Na ndio tumeweka sasa mpango ya housing. Hiyo mpango ambayo mmeambiwa hapa, wewe ukiwa ni mama,
hiyo mpango ya housing tumeweka ili kila Mkenya aweze kufikia nyumba anunue. Wacha niwapatie maneno kidogo na nataka mnielewe vizuri. Pale sasa tumesema kama serikali